Good morning and welcome parents, students, and families. Thank you for joining us today. We have a presentation for all elementary students, fifth graders who are going into sixth grade next year. They are going to start middle school, which is a different kind of environment for most of our students, even though the building is the same, but they will be going from class to class instead of staying in one room. So we have a presentation in detail what to expect and how to follow through next year for all fifth graders. I have Miss Lana Saleh, our counselor advocate, and Miss Iman Harb, our assistant principal. Miss Saleh will be going through the plans and transition guideline, and Miss Harb will translate it in Arabic. Thank you, Ms. Angel. All right, so this is a presentation today for fifth graders going into sixth grade. All right, so you guys are going to be transitioning into middle school. So as you guys can see, students move from being in self-contained classrooms to transitioning from 1 hour to the next. So students, you no longer will be in a class all day. Instead, you will be moving from period to period. You will have 6 class hours throughout the day, and you will have different teachers for each class period. There will be 4 hours of required core classes and 2 hours of elective classes. So you're going to be taking science, math, English, social studies, and for those electives, you'll have a little bit of PE, art, music, and so on. You also will be taking Arabic as well too. Students begin to accumulate credit hours and will take 3 credits each semester for a total of 2 semesters. So semester 1, you guys will accumulate 3 credit hours, and then semester 2, you will accumulate the other 3 hours, which totals up to 6 hours. Start. Yeah. السلام عليكم. رح أنا أترجم what Mrs. صالح mentioned حكت. فالصف الخامس رح ينتقل للمرحلة الإعدادية بعتقد مش المتوسطة. فالمتوسطة عفوا. فهو كانوا بصفوف كل النهار مع معلمة واحدة. هلا رح يروحوا على صفوف رح يكونوا يتنقلوا من ساعة لساعة ومن معلمة لمعلمة، يعني المعلمات رح يكونوا مختلفين مش معلمة واحدة. رح ياخدوا 6 ساعات خلال النهار، وكل ساعة بيكون عندهم معلمة مختلفة أكيد حسب المادة اللي المعلمة بتعلمها. بعدين في الكلاسز اللي رح ياخدوهم هن 4 ساعات، هول مثل ما نسميهم نحن required core courses، يعني معناتها انه هول المنهاج الاساسيات يلي بدهم ياخدوها الطلاب، مثل العلوم، الرياضيات، التاريخ والانجليزي، اللغه الانجليزيه. بالنسبه بالاضافه لهول ال4 ساعات في عندهم ساعتين هو بياخدوهم من elective classes، صفوف اختياريه بسموها. هو الصفوف تكون فيها تكون رياضه، فيها تكون رسم وارت، فيها تكون عربي، اكيد لازم تكون عربي لانه نحن بنعطي اللغه العربيه كهي لغه elective، وموسيقى. بعدين الطلاب بدهم يبلشوا يحصلوا على كريدت، اكيد بيكون عندهم total of 3 كريدت بالسمستر الواحد. هن 2 سمسترز، اول فصل وثاني فصل، وكل فصل بيكون عندهم 3 كريدت. So for students, your required classes are English, which is 1 credit, math, which is 1 credit, science, which is 1 credit, social studies is a full credit, and then foreign language, like we were saying, which is going to be Arabic, because here at UA we give Arabic as a full credit. And then for your electives, it's going to be a full credit, so you might have PE, or you might have music, or you might have music, you might have art, so it just depends on your schedule. اوكي، بالصف السادس الطلاب مثل ما انا قلت الصفوف الاساسيه هن اللغه الانجليزيه، بيحصلوا على كريدت واحد كل السنه، يعني اول سمستر نص كريدت وثاني سمستر نص كريدت، المجموع هو 1 كريدت بالسنه. عندك عندنا كمان الرياضيات 1 كريدت، عندنا العلوم 1 كريدت، والتاريخ عندنا 1 كريدت. بالاضافه للغه اللي نحن بنعطيها اللغه العربيه هي 1 كريدت، والإلكتيف يلي مثل ما قلنا could be رياضة، could be موسيقى، و could be رسم، هو كمان 1 credit.
So students going into grade 6th, 7th, and 8th grade and onwards, you guys are going to be getting used to something called your grade point average, or we call it the GPA. And this is to measure your academic performance. GPA calculations begin in middle school. So for every class you will have a grade, and then when you have all your grades, there is like an equation for this so that kids can figure out what their GPA is. So study habits and performance in class do affect your GPA. So you might have an A in English, you might have a B, let's say in science, a C. You really need to watch out for these because everything is accumulated. We add everything, we divide it, and then you get your GPA. Student workload and independence increase in middle school as students are expected to take more responsibility for their own learning. Now that you guys are going into grade 6, you are going to have 6 different teachers, and then you need to find the time in the classroom to get help from your teachers. You go home, you study, there's something you guys need help with, you need to come back the next day, and then you need to ask your English teacher or whoever it is that you need. Students don't have that luxury anymore of sitting with the same teacher all day and then getting that extra help and so on. With middle school, things change. Students do have to be independent, and they got to study a little bit more. اوكي سو جريد بوينت افريج هو القياس للاداء الاكاديمي اللي بنعطيه للطلاب. رح يصيروا يحصلوا على نقاط. هيدي بنستعملها نحن لكمان نشوف قديش ادائهم الاكاديمي بكل ماده. الجي بي اي بتبلش هي بالميدل سكول مثل ما قلنا، لا بتطلع معاهم للهاي سكول كمان. وكثير مهم ان احنا كمان ككونسلر كمديره كاسيستنت نحن على طول نشجع الطالب انه يهتم كثير بقصه الجي بي اي، لانه هيدي بالنهايه رح تساعدهم later on بالهاي سكول كيف يفوتوا على الجامعه، كيف يكون مستواهم التعليمي بخلال الميدل والهاي. بالنسبه للطلاب رح كمان يكونوا استقلاليين هلا، لانه هن انتقلوا من مرحله كل نهار مع معلمه وحده قاعدين بالصف مرتاحين، بينما هلا رح يكونوا ينتقلوا من صف لصف. سو رح يكون المسؤوليه عندهم رح تزيد اكثر. رح يعرفوا انه رح يكونوا ينتبهوا انه نحن بهالساعه لازم ننتقل للصف الثاني. سو المسؤوليه لكل طالب رح بتزيد، ونحن كاداريين هون اكيد رح نساعدهم اول السنه، مش رح نخليهم كمان يعني بنحاول نخلي الطالب يصير عنده هابت انه يعرف انه هيدا السكجول اللي لإلي وكيف بدي انا انتقل من صف لصف. نحن بنساعدهم اول السنه، ولكن الطلاب بالوقت ذاته هن لحالهم لازم المسؤوليه تزيد عندهم ويعرفوا حالهم انه خلص ما عادش صرنا نحن بالالمنتري، نحن صرنا بالميدل سكول. So we also want our students to get involved at Universal Academy. So for boys, these will be hopefully, with COVID ending and all that, we will have sports. So in the fall, we're planning on having a soccer team, hopefully with 14 boys required to begin a team. They will practice daily, and then there should be games 2 times per week. In the wintertime, we'll have basketball with a minimum of 8 boys required to begin a team, practice daily 2 times a week as well. Spring, hopefully there will be flag football with a minimum of 10 boys. They practice daily and they'll have 1 game per week. And then in the spring, they will have football again with a minimum of 20 boys practicing daily and 1 games 1 time per week. اوكي سو ستودنتس احنا عندنا مثل ما نحن بنهتم بالاكاديميك، كمان في عندهم سبورتس مهمه جدا. بالنسبه للبويز في عندنا 3 different sports، منها هي الساكر، هي لعب كره القدم، الباسكت بول كره السله، الفلاج فوتبول and spring football. سو هول كمان في عندنا minimum of students يلي بيكونوا بكل جيم. مثل الساكر لازم يكونوا 14 طالب ولحتى يبلشوا التيم، ولازم يتدربوا مرتين بالجمعه. الوينر باسكت بول ناتيا 8 بويز لازم يكونوا بالتيم بيتدربوا كمان مرتين بالجمعه. الفلاج فوتبول هو مينيموم ل10 طلاب وبيتدربوا مره بالجمعه. وسبرينج فوتبول هو مينيموم 20 بويز لازم يكونوا وبيتدربوا كمان مره بالجمعه. We also would like the girls to get involved, so we also have sports for them at Universal Academy. In the fall, there will be volleyball with a minimum of 8 girls, and they practice daily and have 2 games per week. In the winter, there will be basketball with a minimum of 8 girls, practice daily, 2 times of games per week. And then in the spring, there should be soccer with a minimum of 14 girls, practice daily, and games 2 times per week.
كمان البنات نحن بدنا اياهم to get involved يكونوا بالرياضه. بالفال عندنا بالخريف الفولي بول. المينيموم بيكون اقل شيء 8 طلاب بالجيم، وبيتدربوا يوميا، وعندهم كمان الجيم مرتين بالجمعه. بالوينر بنعطي الباسكت بول، ولازم يكون 8 جيرلز، 8 بنات، وكمان بيتدربوا يوميا، وجيمز مرتين بالجمعه. بالسبرينج بنعطيهم الساكر. المينيموم بيكون اقل شيء لازم يكونوا 14 طالبه، وليعملوا التيم ليألفوا الفريق، وبيتدربوا يوميا، وكمان بيكون الجيمز مرتين بالجمعه. So other curricular activities that we have here at UA is student government. Student government is a chance for students to get involved in school and begin to have a voice and share their feedback about their school. So sometime in the fall of their middle school year, a student government link will be shared for students to sign up for elections for student government president and vice president. So we'll have one for grade 6, class president for grade 6 and a vice president, and then the same thing for 7th, 8th, and then throughout high school. So we want kids, to get used to this starting their middle school year. Requirements to be part of student government are obviously good grades. They have to be trustworthy. They have to have a clean discipline record. They need to be responsible, because this is a really big deal here at Universal Academy. Elected students participate in the Student Advisory Council meetings where they share feedback from the student perspective with an administrator. كمان في لحتى نخلي الطلاب to be involved بالسكول، في عنا student government هي الحكومة الطلابية. الطلاب بيكونوا بألف حكومة بحد ذاتهم بالمدرسة، لحتى بالنهاية الطلاب لهم فويس، لهم رأي، لهم كلام. نحن بنعتمد إنه الطالب نعطيه هيدا الحق لحتى يقدر يعبر عن نفسه ويعبر عن المدرسة اللي هو فيها، ونتلقى الفيدباك منهم هن. فهول كمان بالخريف بيكون عندهم الطلاب بنعمل لهم نحن الساين اب والالكشن للانتخابات. اكيد نحن بنساعدهم، والطلاب هن اللي بيختاروا البريزيدنت والفايس بريزيدنت، الرئيس ونائب الرئيس. لحتى الطالب يكون في كمان هول الستودنت جوفرمنت، لازم كمان نطلع على الجريدز اللي لهم، على الديسيبلين، على السلوك الطالب بالمدرسه لازم يكون كمان منيح، لحتى الطالب يكون موجود هو بهيدا الكلاب. So if anyone has any questions, this concludes our presentation. You guys are always welcome to ask myself, Ms. Angela, Ms. Harp. My email is right here, my phone number. Thank you everyone for listening. Thank you, Ms. Harp. Thank you, Ms. Angela. Thank you, Ms. Saleh. Thank you, Ms. Harp. Students and parents, please note that middle school, just like Ms. Saleh explained, there will be 6 different classes for students to go to every day, and there will be 5 minutes hallway passing time in between the classes. We expect students to be in their room, in their classroom on time. And if they are tardy, it's going to affect their performance. It's going to affect their record in Power School. So make sure your child is coming to school on time in the morning, and then they are attending each and every class on time. So, and we are here to answer any questions if you still have any. Otherwise, you can call the school and ask to talk to Ms. Saleh, Ms. Anju, myself, or Ms. Harp, or any other admins. We will answer all your phone calls, all your questions and concerns. Good luck to all 5th graders for their going into their middle school. Also, we have 5th grade celebration coming up next week, along with the 8th grade celebration. It will be broadcast online for all parents to watch. Students are excited to participate, and we are expecting them to be successful in next school year. Thank you so much. Thank you, Ms. Saleh. Thank you, Ms. Harp. This concludes our presentation.